Fadhila vipi? Poa poa, mzima. Salama. Habari ya Nairobi bwana? Salama, hapa sasa hivi nipo Kijabe kwa Dr. Dani. Lakini jaonana. Uko na Kaino? Nipo na Kaino lakini hajui niko hapa around. Akijua atanikata masikio yote. Ingekuwa vizuri mkajoin kwa laptop moja bwana, tukawaona wote. Ajui kwamba nipo huko since last week. Nikuja na kuna trade, mimi sasa hivi niko na rotate huku. Kwa hiyo hajui hata kama niko huku kwa sababu sijaenda upande kule ambako yeye anafanyia. Dr. Kevin. Daktari kwema? Kwema. Leo bwana, mimi nitakuwa na machache sana ya kuzungumza, maana mtaalamu wenyewe wa mada ya watoto huyu hapo ndo Fadhila. Dr. Fadhila nimemwona, karibu sana ise. Asante. By the nani ndo Kaino ndo modulator. Yeye ndo moderator, kwa hivyo yani nilitamani mimi ni moderate ili ni ukamate maswali, yani kila kitu ambacho watu wanataka kukijua tukipakue toka kwenye ubongo wako. Hiyo kabisa. Wewe unataka pediatric anesthesia sasa vipi tena ndugu yangu? Ndugu yangu, mwezi wa kwanza naangalia kama naweza nikaja. Susuma wa 9 by the way. Nafunga ndoa Fadhila, siwezi nikaenda ikiwa na niko kwenye honeymoon bwana. Unaoa lini wewe? Tulia wewe. Dr. Kevin. Naona wenzetu wa Eco India siwaoni, sijui watajoin. Naona kabisa na nini kwa hebu kuangalia hapa. Sijawaona kabisa. Watu wengine wako kwenye wanajoin kwenye different link nini? Mbona sio link? Kuna expert huwa wanajoin kutoka India ambao wanamiliki hizi eco programs. Yes, lakini nasema watu wanaohudhuria, mbona sioni hata mmoja? Wapo kwenye waiting room. Kuna participants 5 sasa hizi kwenye waiting room. Okay, sawa. Tunasubiri mpaka saa 9 kamili alafu tutawaruhusu wanani wajoin. Sawa. Tumeanza tu kuruhusu wale panelists. Naona Dr. Saria amejoin. Okay. Dr. Kwani mcheki na Sanga. Kwani mcheki na Sanga hapa. Habari za mchana. Salama daktari. Kwema huko. Saria salama. Sisi kama natusikia. Okay, naona kama vile unakatika hivi kidogo. Sisi kama network yako iko stable. Dr. Saria. Hapo sasa hivi. Yes, nakusikia sasa. Karibu sana. Niende kidogo simu yenyewe nzuri. Yeah. Bado kuna ile katika kama mawimbi hivi. Kwa hiyo maybe utafute sehemu tu yenye network nzuri. Naona Sanga amejoin pia. Dr. Evans, karibu sana. Naona daktari leo hakuna breakout rooms wala hakuna calls. Kabisa na. Sawa. Ndio. Sijamba
Dr. Amos, tunaweza kuanza kipindi by saa 9:05, si ndio? Naona participants kabisa by 5 tunaanza na wote ambao watakuwepo by saa 9:05. Okay, sawa. Basi saa 9 kamili. Uli-invite zile partner hospitals? Ndio nilio invite. Wote wana taarifa. Okay. Yes. Okay. Basi nitaanza saa 9 kamili, tutawaruhusu waingie kwenye session, alafu tutashare tu zile housekeeping slide, after tutakuwa tunasubiri. Saa 9:05 tutaanza. Okay. Sawa. Amos, how is COVID in Tanzania? COVID bwana ni on and off, lakini naona saizi kidogo kama vile it has gone down, kwa sababu najua sisi huwa tunapata alarm kutoka emergency pale. Yaani ukiona umepita pale zile port za oksijeni kama ngapi, 3 4 ziko wazi, unajua basi ujue kitu kimeenda down hapo. Au Sanga Zanzibar wanasemaje huko? Na kwenyewe hamna, imepungua. Imepungua Ile kasi sasa hivi sioni. Mgonjwa mmoja bana hapo ndugu yangu, sehemu ya wagonjwa. Maana Zanzibar wa China wanaleta Waarabu kila kitu. Tumewazuia. Wakija wanakuja na wakiwa wasafi. Ila nimeshangaa wanakuja wengi walikuwa wamechomwa madawa yetu. Na anakuja anakuambia mimi nimechoma miezi miwili imepita, nimechoma tena, anakuambia Faiza sio mchomea wapi. Anakuwa mwekundu na wewe mwenedi huruma. Sasa mfanyije sasa? Nilikuwa juzi Mbeya. Yaani bana, unajua harusi ya dogo nimeimisi bwana. Mimi si niko huku Dar saa hizi. Ila na wewe Amos unajua kutembea jamani. Yaani Fadhila anesthesiologist kazi yetu huwa ni kutembea. Yaani unazulunguka hivi unapata hata muda wa kuongeza hiyo department huko kweli. Au ndo basi tu unajoka tu. Utaniuliza chamber participant wasije wakaingia wakanikuta.
Afternoon everyone. Karibuni kwenye session yetu ya leo. Natumai wote mnaweza kunisikia vizuri. Unasikika vizuri Kevin? Okay, asante sana. Karibuni. Hii ni session yetu ya 9 ya Oxygen Therapy and Critical Care, a case-based series. A few housekeeping items. Tutakuwa tunatumia chat function for question and answers at the bottom of the screen. Please send all your questions through the chat box and feel free to introduce yourself. Kama utakuwa na IT issues zote ambao utahitaji msaada, unaweza ukatuma message kwenye chat. Na pia tukumbuke kuwa session hii inakuwa recorded. Kwa hiyo kuhudhuria kwako ndo consent ya kuwa recorded. Karibuni sana. Na pia tuwakumbushe kuwa session hizi zinaletwa kwenu kwa kupitia shirika la Assist International, Stanford Medicine Division of Global Anesthesia pamoja na University of New Mexico Project Echo Institute. Baada ya hizo brief introduction, ningependa nimkaribishe Dr. Amos ajitambulishe pamoja na watambulishe panelist ambao tutakuwa nao leo. Karibu Dr. Amos. Asante sana Kevin. Kwa mara nyingine tena na mimi nishukuru tena kuwa pamoja nanyi. Kwa leo tutakuwa naye Dr. Gibbons Mwakisambwe. Huyu ni anesthesiologist na anachukua Master of Science kwenye Critical Care Medicine. Saizi akiwa pale Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi MUHAS. Tunaye Dr. Kaino Mwemes ambaye yupo AIC Cure International Hospital Kenya. Nadhani baada ya muda atatujoin. Tunaye Dr. Eva Sisanga. Huyu ni anesthesiologist anayefanya kazi Kilimanjaro, na vile vile tunaye Dr. Peter Salia, ni anesthesiologist ambaye yupo CCBRT. Lakini kwa upekee leo nimtambulishe Dr. Fadhila Teka. Yeye ni pediatrician kwa kuanzia, lakini vile vile anachukua fellowship yake ya pediatric critical care na emergency kwenye Chuo Kikuu cha Nairobi, Kenya. Kwa hiyo hao ndio tutakuwa nanyi kwa ajili ya mjadala wa siku hii ya leo. Asante sana Kevin. Labda Kevin unaweza ukashare? Ndio Dr. Amos, nimeshare screen. Sijui kama unaweza kuona. Ndio, asante sana. Kwa hiyo kipindi cha leo tunataka kujifunza kuhusiana na oxygen na critical care consideration kwa watoto in pediatrics. Na kama kawaida masomo yetu ni case based. Tunakuwa na case tunaijadili mpaka mwisho.
tunaona wapi kuna gaps, na ikitokea kwenye setup zetu, how do we do then? Kwa hiyo tuna 6 years old male. This is a child who present with wheezing and an increased work of breathing. This is the child ambaye ana 6 years. Kwa hiyo tuchukue hiyo kitu. Kama kawaida tuko hapa kuweza kusaidia, na hizi case ziko kwa makusudi mazima kwa ajili ya learning. Sasa WHO kwa mujibu wa ripoti yao wanasema pneumonia is the leading cause of death in children under 5 years of age. Labda Dr. Fadhila anaanza kaifafanua baadaye au kaipinga, pengine kama kuna new update ambayo imejaribu ku overturn hii truth kwa saa hizi. Na tunaona kwamba like over 5.9 million watoto wanakufa kila mwaka, na kwa kweli mara nyingi wanakufa kwa vitu ambavyo we can easily prevent. Kwa hiyo ndiyo maana leo tunazungumza kuhusiana na hii facts kwamba respiratory problems are common in children, na if we don't attend them nicely na ku-identify mapema na ku-manage mapema, most of these kids do die. Kwa hiyo huo ndio ukweli kwamba we shall talk more on the respiratory problems kwa watoto na how to manage. To scroll chini kabisa. Okay. Asante. Kwa hiyo objectives za leo tutaangalia kama kawaida, tutapitia oxygen supply options tulizonazo ambazo zina fit kwa pediatric patient, na tutazungumzia suitable oxygen delivery devices which are suitable also for pediatrics. Tutaangalia if you are giving oxygen to pediatric patient, what are the goals of oxygen saturation target kwenye watoto. Lakini if we talk about hypoxemia in pediatric patient, tutazungumzia pathophysiology, angalau tujue what happens in this age group ya watoto. Na tutazungumzia how to recognize. Kwa kweli recognize mapema ndio kitu cha msingi sana. How to recognize hypoxemia kwa pediatric patient ambao wako critically ill. Na if there are any diagnostic considerations in pediatric patient with hypoxemia, we shall talk about that. Na tutaangalia how do we prescribe. Watu wanafikiri oxygen is not a prescription. Ni dawa. We do prescribe oxygen. So tutazungumzia how do we prescribe oxygen in pediatric patient. Na tutaangalia zile appropriate therapeutic options. Sasa kama una mgonjwa mtoto ambaye ana hypoxemia, then what are the options kwenye management. Asante sana. Kwa hiyo naomba sasa kwa kuanza kabisa, let me read this case and later on I will invite the first panelist ambao tulionao. Bahati nzuri wote they are on board, tuweze kuanza. Kwa hivyo niwakumbushe kwamba we have a 6 years old male ambaye ana significant past medical history. Hana any significant past medical history, lakini ana present kwenye emergency medicine department akiwa na history ya wheeze na increased work of breathing, and his symptoms started like 12 hours ago. He has been less active for the past 24 hours by his mother account. His mother also describes 5 days of history of fever. Alikuwa analani mpaka 39.3. He had a respiratory viral disease, and rapid SARS-CoV-2 ilikuwa tested 2 days ago, na zote kwa kweli zilikuwa negative. At the time of his respiratory panel and the SARS-CoV-2 tests 2 days ago, he had no respiratory symptoms. However, his mother does report that his eyes were red and has redness and swelling of his hands and the palm. She also reports that today his eyes seem swollen. The patient auntie lives in the same house na yupo COVID-19. Alikuwa na COVID-19 over the past 3 weeks ago. Now, birth history, at 32 weeks, alizaliwa with a spontaneous vaginal delivery with severe preeclampsia, and 4 weeks alistay kwenye NICU akiwa na feed na no CPAP or mechanical ventilation ambaye alihitaji akiwa mtoto.
kama nilivyosema, past medical history is an eventful, na social history na family is surgical history, alifanyiwa appendectomy like miaka 3 iliyopita, na social anaishi nyumbani na wazazi wake, na aunti yake ana COVID-19. Up to date vaccinations zilitolewa na kwa huyu mtoto, na currently is not taking any medication and no any RH ambayo imekuwa reported. That's the case we have, dear participants. Now we want to talk about first thing, kabla hatujaingia kwenye management ya huyu mtoto, tutazungumzia kama kawaida oxygen supply. Now Dr. Sanga nadhani ndo uko hapa kama sijakosea, kwenye hii kipengele. You correct me kama niko sahihi. Yes, Dr. Amos. Yes. Ndio Dr. Sanga. Kwa hiyo Dr. Sanga atatuambia kuhusiana na objectives zifuatazo. Scroll down, Dr. Kevin. Atatupitisha ku know the various oxygen supply options for various pediatric healthcare settings. Zinaweza zikawa ni revisions, lakini wacha Dr. Sanga atupitishe tuone hii topic ya oxygen supply kwenye hospitali zetu. Karibu Dr. Sanga. Asante Dr. Amos. Yeah, oxygen supply is very important to our patients in hospital. Especially now we're talking about pediatrics and the demand of oxygen. And to do this, you need an oxygen system. Na ili uwe na oxygen system, lazima ili itwe system, lazima iwe na source of oxygen kama imetengenezwa kwa mfumo fulani, na baada ya kutengenezwa lazima iwe na storage, kwamba ukishaiweka, ukishaitengeneza ndio uitunze, na ukishaitunza unatakiwa uweze kufanya delivery, na which means itakuwa na delivery devices, storages na sources. Na vyote hivi vina changamoto zake nyingi sana tutazoziangalia, hususani kwa watoto, na vipi ambavyo vinapendekezwa katika hospitali yetu, na kwa kiwango cha chini kabisa tutahitaji kwa kiasi kitu gani, na kama tutaendelea zaidi tutakuwa na nini. Basi Kevin atusaidie ku scroll down tuangalie, kabla sijaanza kuzidentify, watu wanisaidie kuzidentify feature hiyo swala chini. Kevin, feature swala chini. Yes. So let us list 4 sources of medical grade oxygen, and how do the 4 sources of oxygen, we need to compare the pros and the cons of each one. So quickly, in 5 seconds, I'm going to the chat box to see the response. 4 sources of oxygen, any? And the clock starts from now. Kwa participant unaweza ukachat ukatuandikia 4 sources of medical oxygen. Naanza kuona majibu mazuri, Dr. Amos. Naona concentrator imekuwa ni moja wapo. Na ameweka concentrators, Dr. Victoria, asante uzuri. Any other? Okay, I'm seeing multiple answers. Yes, concentrator, condensed oxygen cylinder. Naona kuna concentrator na cylinder hapo. Kuna pipeline. Kidogo tutadiscuss baadaye pipeline, maana yake ni tubing na concentrator and pipeline. Naanza kuona majibu yanazidi kuja. Oxygen cylinder. Kila msema ni Amberberg from Samuel. Nadhani amejaribu kutaja chombo cha kufikishia oxygen kwa mgonjwa. Lakini naongelea source, hichi ni chombo cha kufikishia. Alafu kuna central oxygen supply. Asante sana. Naona almost kila mtu ametaja source, karibu source zote zishatajwa katika majibu yaliyotajwa hapo juu. Kwa wale ambao wameongezea na mengine pipeline, concentrator, tutaongelea tunaziweka wapi hizo pipeline, concentrator, room air as well. Asante. Dr. Kevin, unaweza kwa click hiyo reference, twende page 17, tukajaribu kuangalia hizi source of oxygen. Ukiziangalia
Kevin, umeclick your reference hapo? Yeah, thank you so much. Inakuja. Tutaenda page 17 kuangalia hizi sources of oxygen. Not that much. Nimeingia hapa online kwenye class ya Amos. Mtaweza kama mute Gibbons. Thank you. Okay, page 17 panda kidogo juu. Tena. Twende panda. Page 17 kwenye page zenyewe, sio kwenye nani kule kwenye nani. Twende. Ishuke mpaka ufikie page iliyoonyesha source 4. Utakuwa kwenye page 12. Oxygen sources, twende. Yes, hapo panda kidogo hapo. Simamishia hapo. Asante kwa wale ambao mnaona kwa karibu. Hiyo description ya 4 sources ambazo zimetajwa. Unaweza kaangalia ulizotaja ni ipi, lakini kubwa tunazozitambua there are 4. Na most of us tumeona cylinders, and we're using cylinders of different types, the G type, the H type tumetumia sana, lakini kuna concentrator ambazo hizi concentrator zipo ambazo nyingi zinatumia pressure swing adaptation PSA na oxygen plants, lakini kuna kubwa zaidi baadhi ya hospitali hata kumeziona liquid oxygen, ambako hii ni mitungi mikubwa inayochukua liquid oxygen inaletoa na gari au na chombo au na pipeline imejengwa kwenye mji, labda inatembea kama ile gesi ya son gas kule, inaenda kwenye hospitali mbalimbali, inajazwa hapo alafu inakuwa distributed kwenye hospitali mbalimbali. Hii ni kubwa kidogo, lakini kwa sisi nyingi tulizoziona ni hizi 3. Tuangalie pros and cons zake na kuangalia zina uwezo gani. Cha kwanza labda describe, tukianza na cylinders. Cylinders are refillable na canisters. They used to store and transport oxygen, which means I've said that we're talking about oxygen system, which means we need to have a source and storage. So we can store it there and also transport it somewhere else. It's easy by carrying a cylinder, either a small one or big one. So it can be refueled in case it's finished. It can be refueled in the generating plants, and it must require transportation. It's a bit heavy. You need transportation, by the way. So clinical application for this one can be used in oxygen when oxygen is needed at high pressure supply, especially in facility. So it can be used in anesthetic machines. Anesthetic machines requires high pressure oxygen supply, and as well as can be used in EMDs and elsewhere, because there is where it can be needed in high pressure to be regulated by gas regulators. And as well as appropriate level of health system could be a primary and secondary possible tertiary, a primary, secondary and tertiary hospital as well. So we are seeing Mbeya Referral has this kind, I know Amos could be a witness, these cylinders as a tertiary hospital. Secondary hospitals, these are like regional hospitals as well, they have in these ones and the other ones. However, if I can use the same slide without moving it down, I'll come back later to the rest. We can see the concentrator as well. Concentrator also is another source of money. It's a self-contained electric power medical device. So it depends on electricity. So you don't have electricity, you want to operate this machine. It has to concentrate air into a compressor, pushing it to a xyloid and producing enough amount of oxygen to 95% oxygen. Then there is where it can also be used to deliver to a patient, bedside or patient who are on the reception areas like medical emergencies or OPDs, and as well as assisting patients who are a bit sick in wards. So this will definitely depend on electricity, standby, bedside, or anywhere you are going to use. It has its own flow meter, by the way, for you to read it. But it can be used in primary and secondary hospitals, as I mentioned before, and medical units. However, the tertiary as well, they usually have them. Now, let's go for the oxygen plant. This is a bit huge and very expensive one. On site, maybe oxygen can have it produce its own oxygen. It can be used to refuel the cylinders
So you can use for both purposes with oxygen plant, producing into pipelines, so transporting it into pipelines, delivering it through the pipelines to the hospital. I think Berryfield has this one as well. It has the pipelines on walls, so you can see them. But however, you can fill in the cylinders by this one. You can use in secondary and tertiary hospitals. Big hospitals are the one which are at least procuring this kind of system. A huge one and a bulky one, this one is tanks. Now you just have a tank on site, you don't produce it. It's just a reserve, but it reserves oxygen in a liquid form. Then it is delivered to the hospital or facility by supply. And it can be also used to refuel some of these cylinders. And it's quite expensive and it's huge. It requires massive transportation, like ships or like we call them rollies with a huge tank on the back for that purposes. So if you can scroll down, Kevin, so that I can just finish the first part. We finalized the pros and cons. It's quite, we have seen some on description. Thank you. Yeah, so if you go down, we can see their mechanism, distribution mechanism. People have been mentioning pipelines, people have been mentioning pressurized tubes and everything like that. Those are just distribution mechanism. So you can produce it or you can have on a cylinder, but how are you going to distribute to patient or from one room to the other or from one hospital to the other? Now, this is the distribution mechanism. So it should be connected to the manifold, which the manifold is the one which regulates and balances the pressure of the pipe, no matter how many oxygen are connected in series. And when I'm saying a series connection, means cylinders are aligned in a line, and then there you have small pipes to go into the huge thing and balancing the pressure of the system, and then to the wards where the pediatric patient are. And the other ones direct to the patient. If you have this concentrator, you will definitely require to push it to the patient straight away, near the patient, so on bedside of the patient. And however, the other side is the plant. You need now the pipeline. People have been mentioning the pipeline. So you need a pipe from the plant to the wards, to the EMD, to OPDs and everywhere. You need that one. And from the central, if you're using the bulky one, you need a central pipeline distribution system as well. However, why are we discussing this? We are looking at the pros and cons. The issue is you need some of the other requirements for you to fulfill the delivery part. So electricity is not mandatory in the pipes, but however, electricity is mandatory in concentrator and as well as in this we call plants, oxygen plants. But for the bulky, you just need to refill it. So you just need a vehicle to come. You don't need fill the tank, see the pressure, they're enough and adequate to supply the hospital, it's okay. So the initial costs are very important because you need a cylinder to buy. You need a regulator for flow. And as well as these are pressurized to 1,200, I mean to 2,000 PSI. 2,000 PSI is a lot. You cannot pump all the 2,000 PSI to a patient. You need to regulate it. They need to see the flows and calculate the flow. In pediatrics, we require low flows. So in this one, you need flow meters installation, similar to the so-called concentrator. But for high plants, for the plants, you need pipeline distribution, which has to be maintained to a certain pressure in the system, so that patients should not be traumatized. Maintenance is very important, and especially for concentrator, you need someone to be maintaining them, looking at them. I don't know how many of you guys with the concentrator, you always send a biotech engineer to assess the percentage of oxygen is producing. Some of them you think they're producing 100%. My friends, to now they might be producing 21, a room air, because they are no longer filtering or producing oxygen. So you need to have an oxygen sensor to do this one. They are quite not expensive, if I can say so, but expensive to have a biotech being transported to the hospital for this matter. And there's so much significant maintenance in the huge system, like a bulky one, and as well as the so-called plant. You really need to even more.
the gauges, the pressure within, the leakage, a lot of things has to be maintained. Pressure so that they cannot explode those pneumatic pipes and big pipes. The drop. Sorry. Kidogo dakika 5 imebaki, nikaka tu ndani dakika 5 zimebaki eh. Thank you so much for reminder. Maybe should we go down to go back to our slides, because these are the things that have just been mentioning. Most of them they might be repeating. So those are the pros and cons for the sources. Can we go down to the supply? Kevin, can you push down the slides to the next slides? Thank you. Okay, now the following are the sources available. We've just mentioned them, and we have seen how do they work. So please, quick in like 1 minute, which one of the following do you have at your facility? You might have a lot of them. Quick, as Kevin, you are pushing down the slide again to a case update. Yeah, Sanga. Can you update us our case, Amos, as you're going to supply? Yes. So Sanga, maybe I will help you now to read the update of this case ili tuweze kudiscuss the delivery devices. Now, participant, mnakumbuka mgonjwa wetu alikuwa na 6 years old and alikuwa na respiratory problem na alikuwa dyspneic and breathe by using much efforts. Now these are the update kwenye vitals. Temperature 39.3, heart rate in 135, blood pressure 70/32 na arterial pressure ni 45. Respiratory rate iko too fast 35 na oxygen saturation kwenye room air is 88. Now I want to again to welcome Dr. Sanga aweze kutupitisha. So if you have this kid ambaye ana miaka 6, Dr. Sanga, what would be your suitable oxygen delivery devices ambayo ungetumia na ungempa how much? Dr. Sanga, please continue. Huja ni mute Sanga. Kevin, sorry, can you scroll down so that you can see the delivery devices down? Yeah, thank you. Go down. Yes. So, so from these slides, you're going to see different delivery devices we are having on hospital. So as I said before, we need to have source, storage, then we need to deliver to the patient. But the choices depends on the type of method, and as well as depends on the requirements of that particular child, how much does the child requires. Then here we are having multiple of them. We have nasal prong, nasal catheters, nasopharyngeal catheters. Then we have the head box. The head box are the ones which you usually see them covering the head and up, so the patient is fixing and oxygen is flowing inside the box. And as well, the face masks, the incubators in pediatrics, we have seen them in neonates, and with different recommendations. So every devices depends on the flow and demands of the patient. But what I can tell you, with the nasal prong, you require, no matter what you're going to give, it's almost 45% of oxygen you're going to give. So you might be thinking you're giving 100%, you are not giving really 100%. So if you need higher oxygen for this particular patient, like babies, they're not saturating well, or they're not improving, you better go for another one, nasal catheter. Maybe there you're going to be higher, like, and the nasopharyngeal catheters reach to 55. Face mask goes higher, depends on which kind of face mask, and can go even higher to 60 to 85 or to 100 if you are doing a ventilating face mask, which the whole of the nose and the mouth are all covered as well. And another thing in pediatrics is PEEP.
if you use the prong, there's no much PEEP. But if you use the other kind, you have a bit of PEEP depending on the flow. So the higher you increase the flow, the bit of higher of PEEP to prevent the lung collapse. So the rest, people can pass through the table. And any questions? Sorry. Yeah. So Sanga, with these delivery devices we have, kwa yule mgonjwa wetu, would you start with nasal prong? I mean, which one would you start with? We usually start with the low standard to the higher standard, so that as you go higher, you irritate. We're discussing about babies. We prevent irritation of babies. So the more you irritate the baby will become more irritated, require more oxygen, and then you might not achieve your goal. So you can start with low. Start with the smallest. Do the nasal prong first. Assess. If the patient is not improving, increase the flow. If it does not improve, change the device. Every device you need small flows. The maximum, you stop. So Kevin, naomba uscroll chini. Asante sana Dr. Sanga for that insights. Nadhani ametupeleka vizuri kwenye oxygen source na delivery devices kwa kesi yetu. Take home message amesema you would start with the low flow and then you titrate with the response. Vile mgonjwa anaendelea. Kwamba usianze na bullet kubwa. I don't know if that is the case. Dr. Fadila, you might have something, maybe you wanted to, you stay with this pediatric patient for so long. Do you have anything you could add to what Sanga had said? Sanga yuko very much correct. Kwamba the first time unamwona mgonjwa, children who are very sensitive, now they react very fast, and children are also very forgiving. Kwamba yani, the earlier you act, the better they respond. Wana respond haraka. Na vile vile, I don't know if they're forgiving. Ukichelewa kidogo vipi unaweza kumpoteza. So ukiona mgonjwa ana respiratory distress kama huyo, the first thing unaanza na the lowest which you have. Na unaanza lowest, sio kwamba tu unaanza lowest afu uko high, unaanza na lowest, liters ndogo zaidi. Then unakuwa unaongeza polepole, unaongeza ukifika maximum ya ile device ya kuprovide those liters, usiende zaidi. Kuna wengine wanaweza kusema si hatuna high flow, tunaweza tukatumia hiyo nasal prong alosema Dr. Sanga, nikaenda more flows kwa juu. Hapana, kumbuka hiyo nasal prong ina provide dry air which is not warmed. Kwa hiyo hatuendi ambayo haiko humidified. Kwa hiyo hutaki kumpa kuzidisha liters kwa device ambayo haitakiwi kutoa those liters. Kwa kama device kwamba watoto wadogo kwa mfano neonates wanaenda mpaka 2 liters kwa kutumia nasal prong. Usitaki kumpeleka 4 liters kwa sababu unaweza kumsababishia nini? Mucus yote ina dry, anaanza kubleed, anaanza kufanya hivi kwa sababu ulikuwa una provide help lakini ukamsababishia effects. Infants wanaenda mpaka 4 liters kwa kutumia nasal prong. Usitaki kwenda above that kwamba ngoja niende kidogo kwa 6. Ukifika 4 liters kwamba haijawa enough, change the device. Kwa sababu kila device yake ina benefits yake na ina side effects yake kama ukikosa kuitumia. Asante sana Fadila. Yes, Sanga karibu. Yeah, it's true what Fadila just said. Yeah, the more is abdominal insufflation for high flows, and aspiration because we insufflate the abdomen as well, and prevent and further worsening the respiratory activities. Yeah. Thank you. Dr. Kevin, please, can you scroll down? Now, mnakumbuka, if you are giving oxygen, you have then to monitor how much you are helping this kid. Na mojawapo ya kifaa ambacho ni common kwa kweli ni pulse oximeter, lakini tunafikiri tufanye kidogo marudio ya how we use pulse oximeter. Nimeona swali la Prosper, is there any impact on giving high flow oxygen like 100% kwa watoto? That one I think will be answered later. Asante sana kwa swali. So participant, naomba tujibu hili swali. Which of the following statements are not true, are incorrect regarding oxygen therapy in neonates? Kwa neonates. Okay? Naomba tujibu ambalo ni liko not true. A, all infants below 32 weeks gestation
kwa weight hizo nadhani linasomeka. Wacha tusome maswali yote. You can read and type the answer. Asante sana, nimeona majibu. So I think many of you mnalipata vizuri sana. So if kwa neonates receive oxygen therapy should be screened for retinopathy of prematurity at 4 up to 6 weeks old. Pediatrician ambao tunaye hapa tutafadhili anza kafahamu kwamba if you give 100% oxygen kwa hawa newborn na premature, wengi wanapata hii condition inaitwa retinopathy of prematurity kwa sababu ya oxygen therapy. Kwa hivyo oxygen nzuri, lakini it can be harmful to these newborn na neonates na ambao ni premature for example. Sasa newborn infant require oxygen therapy should have SpO2 target above 88 but less than 95. Atatuelezea kwenye pathophysiology. We wouldn't want to sisi to stick mpaka tusome 100 kwa sababu wengi tunatoa oxygen mpaka isome 100. So don't target 100 because it might be too much toxic kwa hawa wagonjwa. Then B, apnea leads to bradycardia which further reduce oxygen delivery. Gibbons huwa anasema ukiona bradycardia you assume kwamba kwa watoto it's hypoxia unless you prove otherwise. Kwa hivyo I think also this is true. But number D, neonatal ventilation support should be administered with the bag mask ventilation and 100% FiO2. Dr. Gibbons, why don't we give 100% oxygen kwa neonates kwa muda mrefu? Labda kidogo you might have an idea. Dr. Gibbons, karibu. Asante. I hope everyone is doing fine. So hapa nitaelezea in a very simple way ambapo Fazila atakubaliana nayo. Actually there is a saying kwamba too much of anything is harmful or it can be toxic. Kwa chochote kile in the real life ikiwa imezidi sana inaweza ikawa harmful and toxic. So oxygen kama oxygen kama alivyotangulia Amos kusema ni prescribed. So it's a therapy, so it should be prescribed by someone ambaye ana ufahamu huo. Kwa ukizidisha ni kama tu dawa yote ile uta overdose. So ku overdose maana yake unatoa zaidi ya kile kinachotakiwa, kile ambacho hakiwezi kutumika kinaenda kufanya vitu vingine ambavyo havihitajiki. Sasa oxygen yoyote ambayo haiwezi kutumika kwenye mwili wa binadamu, aidha wewe mtoto mkubwa, ingawa tunaongelea watoto, zinaenda kutengeneza vitu vinaitwa reactive oxygen species ROS. Hizi kuna hydroxyl, kuna hypochlorite, kuna nitrous, mle ndani zinakuwa na oxygen but with charge. Mara nyingi hivi vitu vikitengenezwa vinaunguza, vina uwezo wa kuunguza kama asidi inavyounguza ikiingia kwenye mwili au tissue ya binadamu. Kwa mle ndani kwenye cell tissues zinaanza kuungua. At the end of the day, katika organs ambazo ziko very sensitive zitasafa. Mapafu yenyewe plus kwa watoto ambao especially wamezaliwa ni premature, macho yanapoteza mpaka uwezo wa kuona and etc. So that is how it happens. Hizo reactive oxygen species zinatengenezwa, zinaanza kuunguza cells na tissues in different organs. Kwenye macho ndo tunaweza tukaisha kwenye retinopathy of prematurity. Asante sana. Dr. Gima, ninakushukuru sana. Kwa hivyo from the expert opinion mnaona hapa kwamba don't be happy when you are administering oxygen to the newborn na watoto with 100% oxygen for so long, kwa sababu
unaweza ukafikiri kwamba unamsaidia saizi ana saturate 100, lakini when you come after 8 hours 6 hours unaona kifua mbona kimebadilika, kwa sababu umempa species kama alivyosema Gibbons ambazo zinaenda kuunguza mapafu. So thank you so much. Kevin, to scroll down. Okay, so you will tell me if this statement is true or false. Where pulse oximeter is not available, oxygen should be given to all neonates who have cyanosis or a respiratory rate above 70 per minute, or who are too sick to feed. So unaweza kaandika true or false. Oh, sioni majibu. Hapa ni kuandika T au F. Aha, Bunda nimewapata. Bunda nimeona jibu lenu hapo. Aha, huyu Oppo A31. Jamani, naomba tuwe tunaandika majina ili tuwe tunapata vizuri. Nata nimewapata. Twaha Samuel, sawa. Okay, so I think this one is straightforward. Kwa kweli kama huna pulse oximeter, still you can rely on the clinical parameters kwamba this patient needs oxygen. Now one of those are like patient wanapata cyanosis, wanakuwa tachypneic, na if they are becoming too sick. So it's true we needed to administer oxygen. Please scroll the next question. Asante. Okay, in children living at high altitude, wanaishi milimani above the sea level labda, the normal oxygen saturation is lower than those living at sea level, and the level of SpO2 of such as below 87 could be used as a threshold for giving oxygen. Na penyewe tuandike true or false. Kwa nini wanaokaa milimani sana tunaweza tukatolerate kidogo high level, low level ya SpO2? St. Vincent nimewapata. Asante. Nadhani wote tunaendelea kulipata vizuri. As the altitude, unapokuwa unapungua, unapanda kule, unaongeza altitude above the mean sea level, it's obvious kwamba percent of oxygen kwenye air inakuwa inapungua. Kwa hiyo you have, kwa sababu wanakuwa wana acclimatize ile hali ya kuwa na oxygen ndogo kwao, you can even go to the lower threshold ya kuanza oxygen administration. Ndio maana kuna wakimbiaji kama kule anakoishi saa hizi Fadhila Kenya, wanaishi milimani kule, wanakuwa wana low oxygen tension. Kwa hivyo wana adopt mazingira ambayo hayana oxygen nyingi sana, kuweza kuzalisha RBC nyingi sana ili ziweze kuwasaidia kupick up oxygen. So that is true also. Next question, Kevin. Asante. Okay, children with respiratory disease living at below 2,500 meters above sea level should receive oxygen therapy if their oxygen saturation is below 90 as measured by pulse oximeter. Mnasemaje? Aha. Nata leo mmechangamka, mko vizuri, asante. Prosper na kuona, asante sana. Alan, asante. So nadhani hii sasa ni opposite of the previous one. Unapokuwa una come close to the sea level, hasa target ya when to start giving oxygen inakuwa little bit higher. Okay? Na pathophysiology ya hii kitu ataizungumza kidogo kwa undani Dr. Fadhila, lakini wacha tuzungumze tena kwamba as you come close to the sea level, you would wish to target the lower SpO2 kama the higher SpO2 kama starting point ya kumpa oxygen, like
anapokuwa yuko below 90 unaweza kuanza kumpatia oksijeni, wakati kwenye high altitude hata ikiwa 88 87 hapo ndipo nashtua hapa you can still give oxygen. Linalofuata Kevin. Okay, so hii ni article ambaye anajaribu kutufunulia lakini I think because of time you can go and read this book. Ina kila kitu na tunaomba kwamba Kevin ataweka hapo linki chini, you can go and read on your own. So let's start now. Let's continue with our case update. Dr. Kevin. Sasa mgonjwa wetu mnakumbuka na miaka 6 na now our patient remain tachypneic with nasal flaring na bado ana intercostal retraction. Apart from being on nasal prong na flow ya oxygen wanayompa ni 4 liter per minute. Na kwa kweli SpO2 saizi nasoma 92%. Now we are thinking of the differential diagnosis. So many differentials hapa tunazo. Na to cover this case tutamwalika sasa Dr. Fadhila Teka, pediatrician na emergency na critical care kwa watoto, aweze kutufafanulia kidogo kuhusiana na pathophysiology of hypoxia kwa watoto na how wagonjwa ambao unakuta watoto wana SpO2 ya 90, Cracker's bilateral unakuta wet lungs. How does this happen? Na how do we go about it? Dr. Fadhila, karibu sana. Una dakika kama 15. Karibu. Okay, asante. Kuongelea pathophysiology ya pathophysiology ya issue ya hypoxemia. So katika sehemu hii we understand and treat the objective ni understand na treat the pathophysiological condition leading to hypoxia in pediatrics. Kama unavyojua vitu vingi sana vinaweza kusababisha hypoxemia. Kwanza lazima tujue what is hypoxemia. Ukisema hypoxemia inamaanisha una low oxygen concentration in the blood. Yani arterial oxygen concentration iko low. Ndio unaita nini hypoxemia. Unaona the normal unaweza kusema baba ni 75 to 100 but then ikipungua less than 60 millimeters of mercury, sasa simaanishi saturation, na maanisha arterial saturation of oxygen. Oxygen content iliyopo ndani ya blood. Ikiwa less than 60% ndio tunasema mtu yuko vile nini, labda ana respiratory failure. Lakini ikiwa less than 75 huyo ni hypoxemic. Lakini how will you know kwamba also unaweza kudetermine, wengine hawana guesses za kusema labda arterial oxygen iko kiasi gani, unaweza kutumia saturation. Saturation maybe ikiwa below 90 unaweza kusema this patient mtu yuko nini, yupo hypoxemic, kwa sababu ukiwa na less oxygen in the blood also ukipima kwa kutumia pulse oximeter definitely utaona saturation iko low, so below 90. Ukiscroll down hapa kuna wameuliza list 4 disease of hypoxemia in neonates. Tunaweza tukaandika hapo chini kabla tuja click tuone kama watu tunaelewa hili. So what are the 4 diseases in which cause hypoxemia in neonates? Tunaweza tukaandika hapa chini. Bronchitis. Nyingine. Pneumonia. Okay. What is FB? Kuna TTN, RDS, congenital disease, birth asphyxia. Na watu wameta majibu mazuri tu. So kwa neonates, RDS, kwa neonates wako a bit different, lakini wana vitu vyao pia. Naomba ufungue hicho kitabu, hiyo page 7 to 8 tuone. Page 7 to 8. So nakwambia in the first hour after delivery normal cause neonates infants have lower normal oxygen saturation. Kweli, it may take an hour or more for oxygen saturation to reach levels above 90. So
hapa wanasema the number of conditions that can lead to hypoxemia occur only or at high frequency in neonates, notably respiratory distress syndrome. Hii respiratory distress syndrome wanayoimaanisha hapa ni ile neonatal NRDS. Kuna tofauti kama kati ya ARDS na NRDS. ARDS ni acute respiratory distress syndrome ambao mostly inakuwa ni infectious, lakini NRDS ni ile ambayo wanaongelea kwa neonatal respiratory distress syndrome ambayo inasababishwa na nini? Ile lack of surfactant wanapokuwa wamezaliwa, especially kwa premature babies. Kuna birth asphyxia, nadhani wengine wameandika, tutazimention tu baadaye nitazielezea in short inakuwaje. Birth asphyxia, kuna and transient tachypnea of the neonate, TTN hiyo. Pneumonia is also very common, and kwa neonate most wanapata kuna kitu cha congenital pneumonia, like anakuwa amekuwa born with pneumonia, sio kwamba pneumonia lazima iwe mtu amepata wakati ameshazaliwa, yani mtu wa infection nini. Watu wengine wanazaliwa na infection inayosababisha pneumonia. Neonates who are very unwell for reasons such as prematurity, sepsis, seizures, or hypoglycemia are also prone to apnea. Apnea and hypoventilation also occur in otherwise well infants and very well low birth weight. Nadhani hapa ameshamaliza. Apnea can lead to hypoxemia and slow the heart rate and cause bradycardia kama Dr. Amos alivyosema previously. Kwa hiyo apart from these respiratory syndromes, TTN, yani okay, unaweza kusema hypoxemia inasababishwa tu labda na respiratory problems, lakini kwa neonates hata akipata sepsis, neonatal meningitis, akiwa hypoglycemic, vyote vinaweza vikamsababishia akawa hypoventilated au akaanza kubreathe haraka, akaonyesha features zile za respiratory distress kama tutakavyoona later, na kufikiri kwamba mgonjwa nani ana things features za hypoxemia. Sawa. Kwa hiyo vitu kama seizures, sepsis, apnea, vyote vinasababisha hypoventilation kama tutakavyoona later. Naomba turudi kule kwenye slides kwanza. So another question hapo chini inasema list 4 disease of hypoxemia in children. Tuzo tukaandika hapo sekunde 2 tuone. This now is in children. Foreign body. Okay, sawa. Na kuna mtu aliandika foreign body kwenye neonate. Neonates normally they don't have foreign bodies. Yani sijai kuona neonate kwenye foreign body so far, kwa sababu age yao bado wadogo, hawajaanza kuchezea vitu. Foreign body is really common also kwa watoto ambao wameshaanza kushikashika vitu huku na huku. Pneumonia, yes, asthma, pneumonia, malaria, aspiration, ARDS, asthma. Okay, naona watu wana knowledge nzuri kabisa na hii disease. Naomba click hiyo page hapo 7 to 8 tuone kwa watoto. Where is that book? In children, so in children, hypoxemia is common complication in acute lower respiratory tract infections, and is a strong risk factor for death. The most common such infections are pneumonia and bronchiolitis, which account for most of cases of hypoxemia in children in developing countries. Okay, katika hizo studies huko zimefanyika, children with acute pneumonia or other respiratory tract infection, the median prevalence of hypoxemia in children with severe and very severe pneumonia was 13%. Okay, kwa hiyo hapa tunaona kwamba pneumonia, bronchiolitis are common in children. Naomba rudi kule. So one thing to note, when you're talking about bronchiolitis, mostly huwa inakuwa kwa watoto ambao wapo kuanzia below 2 years. Ndio wanapata mostly bronchiolitis. Na unasikia kabisa zile wheezes, wana features kama watu wa asthma wanavyo present. Na mostly inakuwa ni viral infection. Na wanakuwa very much distressed. Kwa ikiwa above 2 years or 3 years, lazima uanze kufikiria, especially mgonjwa akipresent na wheezes, mara chache sana inakuwa ni bronchiolitis.
na watu chini ya 2 years wanapata bronchiolitis kwa sababu zile airways zao ziko very small. Kwa akipata tu inflammation kidogo unaanza kusikia wheezes all over the chest. Sawa Kwa vitu kama infection, pneumonia, foreign body, ARDS, tumesema hiyo bronchiolitis kwa children zote zinatokea na zinasababisha hypoxemia kwa hii age group. Naomba to scroll up. So speaking of hypoxemia, hypoxemia result from decreased oxygen saturation of hemoglobin in arterial blood. Unapataje arterial blood oxygen saturation? Ukifanya blood gas analysis is when you can get the concentration of oxygen in the arterial blood. Lakini watu wengi sana huwa hatuna zile blood gas analysis. Kama huu na unaweza kutumia tu saturation, pulse oximeter ukaangalia saturation below 90, utajua mgonjwa wako yuko hypoxemic in a way. This can occur in 4 different ways. Kuna low level of alveolar oxygen, impaired diffusion, impaired oxygen binding to hemoglobin na VQ mismatch. Unaweza kufikiria in this way kwamba na breathe oxygen, all the causes ambazo ziko kutoka from the alveoli kwenda juu, yanamaanisha environmental causes, CNS causes, vile na kupunguza mtu asibreathe vizuri au akabreathe lakini air isifike kwenye alveoli. Hizo ndio causes zinazosababisha hypoventilation na kusababisha hypoxemia. So kitu kama low level of alveolar oxygen inasababisha nini hypoxemia. Oxygen ikishafika pale kwenye alveoli lazima idiffuse iweze kuingia kwenye blood vessel. Ile kukiwa na any thickening of that membrane ya diffusion inaweza kusababisha nini hypoxemia, kwamba na oxygen haiwezi ka diffuse into the blood. Vitu kama nini? Kwa mfano ukiwa na inflammation labda kwa pneumonia, interstitial lung diseases, vitu kama hivi vinaweza kusababisha oxygen ikashindwa kudiffuse inside. Pulmonary edema, kwa mfano mgonjwa mwenye ARDS, inaweza kusababisha nini poor diffusion, kwa itasababisha hypoxemia. Impaired oxygen binding to hemoglobin. Haya, oxygen nao imediffuse imeingia kwenye blood, lakini ikafika kule ndani ya blood ikashindwa kubind na hemoglobin. Hiyo ndio inaweza kusababisha nini hypoxemia. Kuna condition ambazo zinaweza kusababisha oxygen ikashindwa kubind kwenye hemoglobin. Kwa mfano wale wenye carbon monoxide poisoning. Mgonjwa kana carbon monoxide poisoning, ile carbon monoxide huwa ina bind kwenye hemoglobin, kwa hiyo inazuia oxygen isibind. I think that is a simple explanation I can say. Oxygen isibind. So at the end of the day mtu anakuwa na anapata hypoxemia, kwamba oxygen ipo ndani ya blood lakini haibind hemoglobin. Umeona? Kwa hiyo mgonjwa anakuwa hypoxemic. Kwa hiyo impaired oxygen binding to hemoglobin. VQ mismatch. VQ mismatch, V ni ventilation, Q ni perfusion. Tunahitaji mtu apate ventilation, apate air ingie, alafu Q blood iwe lungs iwe well perfused ili ziweze kucarry ile oxygen from the alveoli ipeleke kwenye rest of the body. So any condition ambayo itasababisha VQ mismatch, normal tunasema V huwa iko kama volume ya air unayo breathe ni around 4 liters na volume ya blood inayoenda ni kama 5 liters. Kwa normally the VQ is around, the normal one is around 0.8. Kwa inamaanisha anything that can cause high or lower VQ tunasema hiyo ni VQ mismatch. Kwa kitu kinachosababisha labda ventilation isiwe nzuri, kwa mfano kuna obstruction, kuna foreign body, sio kuna pneumonia, au maybe blood haifiki kama haifiki kwenye alveoli vizuri, kwa mfano kuna pulmonary embolism inasababisha some parts of the alveoli zisipate blood, inaweza kusababisha VQ mismatch. Kwa hiyo inabidi ziende in a certain ratio kwamba ziwe zina match. Anything itakayosababisha huku na huku itasababisha VQ mismatch. Kwa hiyo inaweza kusababisha hypoxemia. Twende chini tuone. List 2 etiologies leading to low level of alveolar oxygen. Haya, tukaandika hapo. Kwa hiyo low level of alveolar oxygen kule juu tulisema hypoventilation. Tutaona kuna certain chart hapo chini tutaelewa vizuri. Unaona Mnaweza mkaandika hapo. List 2 etiologies leading to low level of alveolar oxygen. Sioni mtu akiandika hapo.
Alveolar inflammation. So alveolar inflammation zaidi itasababisha nini? Ile difficulty in diffusion of oxygen. Pneumonia itasababisha also difficulty in diffusion pale. Foreign body, yes, kwa sababu uta block air isifike kwenye alveoli, kwa hiyo low level of alveolar oxygen. Foreign body ndio. Low HB, poison, chronic obstructive pulmonary disease, yes, kwa sababu ina obstruct air isifike kwenye alveoli. Umeona? Lung collapse, lung injury, so anything that kutoka kwenye alveoli juu kwenye airway kwenda juu, kwamba labda mgonjwa ana central nervous system problem inasababisha asipumue vizuri kabisa, hiyo ni hypoventilation. Kwa hiyo inasababisha nini? Low level of alveolar oxygen. Kwenye environment, katika environment kuna low level of oxygen, kwa mfano ukienda high altitude inaweza kusababisha low alveolar oxygen. Umeona? Twende chini tuone. So what type of poison lead to ineffective binding of oxygen to hemoglobin in what setting in this poisoning risk? I think nimesha mention hiyo carbon monoxide poisoning. And where can we get the carbon monoxide poisoning anyway? So kwa hiyo tunapikia mkaa, tunapikia kuni, mkaa ukauasha alafu ukajifungia ndani vizuri ili upate joto sehemu zenye baridi. Ule mkaa kama hujawaka vizuri unaweza ukasababisha nini? Yes, jiko la mkaa tukaandika hapo chini, inaweza kusababisha una release carbon monoxide. Na the problem is carbon monoxide haina smell yoyote. At the end of the day unakuwa tu intoxicated, hypoxemic, na watu wengi wanaishia kufa in that way. Twende juu. List 4 causes of VQ mismatch common in pediatric patients. Nimeshaelezea what is V, what is Q. Ventilation, perfusion. Ratio yake mostly huwa inakuaga 0 to 0.8 hapo. Ikiwa low au ikiwa high. Kama huna good ventilation, inaweza kusababisha VQ mismatch. Kama ukiwa huna good perfusion, inaweza kusababisha VQ mismatch. Kwa hiyo hapo mnaweza mkaandika causes, nadhani tumeshazitaja nyingi sana. Pulmonary embolism, pneumonia, all those zinaingia hapo kusababisha. Anything inachosababisha low ventilation inaweza kusababisha VQ mismatch. Anything inayozuia pulmonary blood isiende kwenye alveoli inaweza kusababisha VQ mismatch. COPD, yes. Mwingine. Speed ya kuandika ndogo. Okay. Tuendelea kuzisoma. Case update wakati tunaendelea kuandika. Asante Fadhili, acha nikusomee case hapo na kidogo unywe maji hapo. So so Fadhili ametupitisha sasa kwenye pathophysiology, na tuendelee na yule mgonjwa wetu ambao mnakumbuka na miaka 6. Mnakumbuka mara ya mwisho tumeishia kwenye 4 liter per minute ya nasal plong. Tukachukua lab test, bado kwa kweli yuko ana nasal flaring na intercostal retractions. White blood cells, platelets, CRP, ESR na chest x-ray inatupa na bilateral multifocal ground glass na consolidative air space opacities. Lakini vile vile ana cardiomegaly na bilateral pleural effusion. Ilikuwa kwa kweli tuwaulize differentials, lakini bahati mbaya differentials zote ziko hapo. Kwa hiyo vitu kama bronchitis, COVID, congestive heart failure, multi-organ system inflammatory syndrome in children, zote hizi ni some of the differentials. Kwa hiyo apart from kuwa na clinical judgment ya what you see na what you listen kwa stethoscope, but also there is advantage ya kuchukua radiological imaging na lab tests. Dr. Kevin, scroll down. Sasa labda Dr. Fadhila kidogo tuelezee kuna anything ambayo you would tell us rapid nisemeje, yani how
how can you help us detect very deteriorating newborn au a child ambaye anapata respiratory problem? I think wengi tumekuwa hata tukitumia pulse oximeter, lakini how else clinically how else can we diagnose mapema kabisa? Asante. Kwa children mostly unaweza kutumia kabla hujachukua pulse oximeter, unaweza kaangalia kwa signs na symptoms wanazozipresent. Yes, pulse oximeter itakuonyesha, itaconclude. Lakini ukitumia kwa watoto kwa mfano neonates, ukichukua pulse oximeters sometimes hata akiwa cold, au tunajua watu sometimes huwa wanakuwa born mikononi wako wako blue, alafu mdomoni wako red, tunasema acrocyanosis, kwa sababu perfusion inakuwa bado haijawa nzuri sana. Na akiwa cold sometimes ukapika saturation zikawa hata 60 something. Lakini what mostly will tell you kwamba huyu mgonjwa yuko katika respiratory distress, most of the times ni signs and symptoms wanazo present. Kwa mfano tachypnea. Tachypnea is a very early symptom ya watoto ambao wana difficulty in breathing. Yani tachypnea ana breathe ile haraka sana. Unaona? Asante Fadhila. So what I'm hearing from Fadhila ni kwamba there is one parameter ambayo tunapenda sana kuisahau, na ni respiratory rate. Kwa hiyo kwa watoto respiratory rate tells us a lot. Kwa hiyo labda umalizie Dr. Fadhila, yani hasa faida ya kujua kwamba huyu mtoto yupo kwenye respiratory distress versus respiratory failure, na kidogo hizo parameters zichakate vizuri. So respiratory distress, okay, respiratory distress ni kwamba mgonjwa ana zile symptoms za difficulty in breathing. Kwa mfano nasal flaring, naso inakuwa ina move when you breathe. Grunting, unasikia sauti ile ya kugrunt akiwa ana breathe. Respiratory rate ina increase, anaanza kutumia accessory muscles for respiration, ndipo unapoona retractions za muscles. Kwa mfano lower chest wall retractions, kwenye retraction kwenye kwenye subxiphoid area hapa. Intercostal muscles utakiwa kuziona zikiwa zinaingia ndani ukibreathe kwa kawaida, hata mwenyewe ukijiangalia haziendi hivyo. Kwa watu ndio hivyo haziingii ndani. Intercostal retractions zote zinasababisha zote hizo ni symptoms za za hiyo. Lakini ukiacha mgonjwa akaendelea with that respiratory distress, inaweza kusababisha respiratory failure. When we talk about respiratory failure, tunamaanisha either oxygen imeenda low, kwa sababu umemwacha ameshakaa muda mrefu na hawezi akafanya gaseous exchange. Kwa inamaanisha oxygen inazidi kwenda kupungua. Oxygen ikipungua below 60 millimeters of mercury, arterial oxygen, hiyo ni hypoxemic respiratory failure. Kwa ni respiratory failure. Au mgonjwa akiwa vile akiwa anashindwa kupumua, unajua ventilation also kazi yake ni kufanya nini? Ventilation actually ni remove of PCO2, carbon dioxide out. So akiwa na distress afu carbon dioxide ikiendelea ku retain in the body, carbon dioxide also inakuwa high, more than 60 millimeters of mercury, na yenyewe ni ni respiratory failure. Kwa tuna type 1, type 2, type 3 mpaka type 5 huko, lakini the most important type 1 and type 2. Kwamba type 1 hypoxemic respiratory failure, yani oxygen iko below 60 millimeters of mercury. Afu type 2 respiratory failure, PCO2 iko high, kwamba above 60 millimeters of mercury. So asante. Na Fadhila, unge comment nini kuhusiana na cyanosis? Kwenye ngozi zetu za Kiafrika, is it easily detectable, na should we rely on the cyanosis? How tunafanyaje? Of course it is easily detectable, please. Okay, cyanosis ni kwamba cyanosis ni kwamba hemoglobin high carry enough oxygen to the blood. Sasa kama kuna two type of cyanosis. Kuna peripheral cyanosis, kuna central cyanosis. Peripheral cyanosis ni zile unaziona kwenye mikono, unaziona kwenye miguu. Na most of the times watu wakizaliwa tu pale unamwona yupo miguu na mikononi yuko active, lakini miguu na mikononi yuko cyanotic. Hiyo unaweza kugundua hata mtu ukiwa katika very cold environment, kwamba damu vessels zina constrict mikono kwenye peripheral organs, damu haifiki vizuri. Mtu mwingine anapresent anakuwa kama cyanotic fulani kwa mbali sana. Peripheral cyanosis mostly inakuwa ni kama sometimes huwa ni
ni kama unabidi uangalie what is it. Sometimes inaweza ikawa hata so big problem, lakini central cyanosis unaiona kwenye mucous membranes midomoni huku, unaona. Hiyo ukiona central cyanosis ndio tatizo lipo kwenye lungs, tatizo au lipo kwenye heart. Kwa cyanosis is one of the very important symptoms za respiratory issue au cardiac issue also. Asante sana. Kwa hivyo jamani, tusisubiri mpaka watoto wapate cyanosis. It's late, na perhaps iki happen kwa ngozi ya Kiafrika yupo kwenye respiratory failure kabisa. So because of time, thank you so much Dr. Fadhila for those enlightenments. Maybe we shall come back to you tukipata question from Amos, you are muted. Yes, so yes, Kevin, naomba uscroll chini kabisa mpaka kwenye kipengele cha yes, therapeutic. Yes. Sasa alichokuwa nazungumza Dr. Fadhila, naomba kidogo muangalie just a few seconds kuona, halafu mniambie this patient is in respiratory failure au yupo kwenye respiratory distress. Yes. Mtaniambia kama ni respiratory distress au failure na why. I looked up asthma and it said C, C. Well, it just says C medical help if you can't. Asante sana. So participant, jaribu kutype hapo sasa. Seme kwamba respiratory failure and why. Is it respiratory distress and why? So I looked up asthma. Why welcome Dr. Gibbons na Salia wa Marizi. Well, it just said. Okay, can you type your answers? Is this distress? If distress, why? If there's other failure, why? Naona leo Nata wamekimbia. Nata ndo walikuwa wanakuwa sharp. Okay, Bukombe is respiratory distress. Okay. Right. Kwenda distress. Okay. Distress. Okay. So naona wengi mnasema ni distress. I think kama alivyosema respiratory failure because patient is so mix of answers. Sasa hapa tumekuwa na debate kali sana. I have to invite Salia na Gibbons. Maybe they would want to comment. So it seems extremities ya mtoto anaanza kaanza tachypneic, baadaye aka reduce respiratory rate. Alikuwa alert na yuko restless, baadaye akawa semi conscious au akawa floppy kama tunavyomuona hapa. Na alikuwa na heart rate, alikuwa na tachycardia, then baadaye anapata bradycardia. Alikuwa na so much effort ya kupumua, baadaye anakuwa na anashindwa kupumua. So we can all understand kwamba kuna very narrow margin kwa watoto ambao wana deteriorate from respiratory distress kwenda kwenye failure. Na if you don't intervene mapema, you can't know when this kid has moved from respiratory distress kwenda kwenye respiratory failure. Na that's my take. I don't know whether Fadhila ungependa kunicorrect. You are right kabisa. Yeah. Kama nilivyosema mwanzoni, children are forgiving. Yaani kwamba ukimuai pale mwanzoni they can come back easily. One thing which ambacho siku explain, kuna yani unaweza ukadetermine yes respiratory failure kwa kumwangalia kabla hata hujafanya hizo. Mgonjwa ndio ana distress anaenda nini, lakini jinsi SpCO2 unapozidi kwa accumulate, jinsi carbon dioxide inavyozidi kwa accumulate na oxygen inavyozidi kushuka, hata level of consciousness inaanza kuwa low. Ndio unamwona huyu mtu sasa hivi yani yuko so much, yani yuko kama in obtunded form, yani hata hawi aroused, kwa sababu inawezekana SpCO2 iko high au inawezekana oxygen iko low, unaona. Kwa hiyo GCS inaweza kushuka
unaweza kuona hata bradycardia, ujue tu oxygen levels zinaweza kuwa juu au PCO2 imeanza kuwa juu, oxygen iko chini, I mean. So you can, they are easily yani there is a thin line between the two. Asante sana Dr. Kevin, naomba sasa to scroll down, and I want now to introduce to you Dr. Gibbons Mwakisambwe na Dr. Saria. They will take us through the next session. Kwa kweli hii kitabu we would wish to recommend kwamba it's available kwenye ile online resource, unaweza kudownload ukawa nacho, na kikiwa kwenye bedside kwako kwenye ward, it will help you a lot on how to care these children kwa kuwapa oxygen na other critical care interventions. Sote hizi ni recommendations za WHO. Because of time we won't go there, and you can have time to go through. Now the next thing we want to catch up ni hii sasa update ya kesi yetu. Tunaona kwamba examining pediatric patient is really challenging for hypoxemia kwa sababu their signs na symptoms haziko specific kama alivyosema Dr. Fadhila. Anything to them inaweza kumletea hypoxemia. Now let's catch up the vitals. Temperature imeshuka kidogo, now it's 38.9, and pulse bado ni 133. Respiratory rate zimeshuka toka 38, now it's 30. Na blood pressure is still 77/38, na kidogo map imepanda, it's 51. But SpO2 is 92. Now Kevin, scroll down ili tuweze kupata kitu. Now this is our patient. I won't read the details, but the question I want to ask Dr. Gibbons na Dr. Saria, Dr. Kevin, scroll down, is namna gani ambavyo tunaweza tukafanya intervention kwa hawa watoto ambao wana require very immediate intervention, kwa hawa watoto ambao wanakuwa wana show signs na symptoms ambazo sometimes they are emergency, na usipoenda kwa haraka, this patient normally wanakufa haraka sana. So Dr. Gibbons, labda utatupitisha kidogo kwenye interventions ya this case ambayo tumepitia. How would you approach, Dr. Gibbons? Okay, thank you again, Dr. Amos. So tumeona mtoto ambaye kadri tulivyokuwa tunapata story yake, tulikuwa tunaona signs na symptoms zinavyobadilika, tukapitia hata video kuweza kubrainstorm nini kinaweza ikawepo. Na wote tumeshaambiwa kwamba margins can be very narrow. Unaweza ukasema wanasubiri, but at the end of the day, within minutes, ukajikuta umeshaenda katika extreme yenye very, 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 very bad outcomes. So emergency as emergency in pediatrics, unaweza ukaziangalia katika mazingira kama hayo matatu ambayo ameyagrupa hapo haile basically, but there is a very one side ambayo unaweza kusema this whenever you see any single thing in there, au combination of vitu, kwamba you have to act, and you have to act as fast as possible and appropriately. So suspect obstruction and zile stridor labda or wheezing, or in the severe form silent chest totally. That is the worst of them all. Manake hewa hata ingia hata tone. Suspect severe respiratory distress at the scene. Ameongelea some signs za cyanosis. Tumeelezewa central na peripheral, but mostly when you are dealing with central, tunajua kisa hapa kuna respiratory issue or the cardiac, very big and vital organs and systems katika swala zima la oxygenation. Moja ana absorb, moja ana supply. Signs are shock. Katika mazingira yetu simple like that, you just touch the babies and then feel their temperature. Au
capillary fill. Wengi tunajua tufanyaje hivi, lakini at least we can touch them. Capillary fill more than 3 seconds. High heart rate or very weak pulse. Na sign nyingine ya shock, labda kama kuna mtoto ambaye amekaa labda wodini kwa muda fulani akiwa pengine na urinary catheter, unaweza kupata story ya kwamba pia mkojo hakuna. So pressure zilikuwa chini, wanashindwa kufanya self filtration. Then CO2 tuliambiwa ikipanda sana inaweza kusababisha kitu kinaitwa CO2 narcosis. GCS ikashuka kabisa. So mtoto anaweza kupoteza kabisa hata ufahamu. Pale tulikuwa tunaona huyu kwa kesi yetu, for example, temperature ilikuwa too high. One of the things ambayo ni very dangerous kwa watoto ni temperature kwenda juu. Ikiwa inapanda na kupanda na kupanda, wanaanza convulse. Every single conversion inakuwa ina destruct or destroy part ya ubongo. So conversions, serious signs of emergency situation. Kwa sababu anaweza pia lose airway, anaweza aspirate, and then once ika build into something else, and then the situation ikawa even much more worse. Na dehydration in children is quite something ambayo ni critical, ambayo hii unaweza kaangalia sehemu tofauti. Kuna issues za fontanelle ambazo zinakuwa zina disappear, or macho sunken eyes. You can look on the mucous membrane, inaweza kuwa ni dry, skin ukaivuta ikawa quite retractable. So urine ukaambiwa hakuna na yenyewe, au hata kama anapata stool inaweza kuwa very dry. So different things you can look. Mtoto analia lakini unashangaa hatoi hata machozi. So those are some signs kwamba hapa probably we are dealing with severe dehydration. You see them, you have to act and you have to respond. So basically na critically ni kwamba signs zetu most ndio zitaweza guide na direct kwamba tunaweza tukaactive vipi. Tukiwa tuna signs za respiratory, always you have to start with the respiration itself and continue with the other things. Yeah, Kevin, naomba scroll down hapo. Asante. Okay, so tumezungumzia kwa kweli tayari difference kati ya respiratory distress na respiratory failure na ile narrow margin ambao wamezungumzia wenzetu. Now let's finish with the therapeutic intervention kwa zile respiratory conditions zetu. Na Dr. Saria, si kama uko na sisi. Dr. Saria? Naam, Amos. Oh yes, karibu sana. Sasa kuna swali hapa ambalo kidogo utusaidie, labda kwa mfano mgonjwa wetu ana one of ni upper airway obstruction, for example, labda ana anything whether it's infection or anything, systematic approach hapo wameielezea, labda utupitishe kidogo namna ambavyo unaweza ukaintervene kama ni to do with upper airway obstruction. Okay, asante sana jamani, habari za mchana. Approach ya mtoto mgonjwa ambaye yuko serial sick, napenda kuhimiza kwamba siku zote uwaga ni ABCDE. Hiyo ni approach ambayo inatuwezesha kumanage mgonjwa yote ambaye yuko critically ill. Na ABCDE inakusaidia kwamba siku zote usisahau kitu chochote. It's like a primary survey. Kwa hiyo unafanya primary survey, then ukigundua tatizo lolote una intervene, then unaendelea for the next kitu ambacho unataka kufanya. Kwa hiyo kama ni A, unahakikisha kwamba airway iko patent, then unaenda kwenye B, then una reassess. Kwa hiyo usually assess, you treat, and then you reassess. Now ikija kwa mgonjwa specifically ambaye ana airway obstruction kama ulivyosema, kwa hiyo manuva ya kwanza ni kuhakikisha kwamba una open airway. Na unawezaje kwa open airway? Ni kufanya zile simple manuva ambazo tumejifunza, ambazo nafikiri tunazijua, kwamba lazima ufanye head tilt, ufanye chin lift, ufanye jaw thrust, kuhakikisha kwamba airway iko patent. Na always tusisahau kwamba kwa hawa watoto kama tulivyosema wako prone zaidi ku desaturate kama tulivyotangulia kuona, kwa sababu wana high basal metabolic rate, na kwa kuwa tayari wana infection in process, even demand ya oxygen inaongezeka. Kwa hiyo ku desaturate kwao ni haraka zaidi. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba tuna intervene mapema na tuna supplement na oxygen mapema, kama tulivyokuja kuona. Lakini tusisahau pia zile basic care, pulse oximeter
na oxygen therapy kama tunavyoona, lakini suction mara nyingi inawezekana wana desaturate kwa sababu the airway is not patent, kwa sababu wana secretions zinawezekana ni mucus, zinawezekana ni mate, zinawezekana ni kitu chochote kile ambacho kinaweza kikasababisha obstruction. Kwa hiyo tunafanya suction, lakini lazima tufanye ni gently suction, tusije tukaamua siku tena tukawa traumatize. Wanafanya gentle suction kisha kwamba the airway is patent, huku unaendelea kumonitor zao. Always lazima tumwekee kwenye pulse oximeter ili tuweze kuona oxygen saturation kwenye monitor yetu. Kwa hiyo kwa haraka hivyo ndio vitu ambavyo tunataka kuvifanya wakati unaendelea kudadavua kwamba what could be the possible cause ya mtoto kuwa katika hali hiyo. Kwa hiyo Amos, sio kama nimejibu swali au kama kuna swali lingine la ziada. Nadhani nashukuru sana kabisa. Kevin, naomba tumalizie, tu scroll chini. Asante sana. Kwa hivyo mgonjwa wetu kama mnavyoona blood pressure was really low, na mojawapo ya intervention kama nilivyosema Salia ni ABC. Na so you open airway, you give oxygen, and kama amepata sepsis au ni pneumonia na pressure ziko chini, you have to give a bolus. Sasa pengine labda Dr. Fadhila utatupa precautions. If kama mtoto ana wet lungs na pneumonic process na yupo hypoxemia, how much fluid should we give? Tumezoea sana we normally give them 20 ml per kg bolus. I mean, is there any precaution ambayo nataka kutuambia kwamba pengine tusiwe tunawapa boruses nyingine, sababu nadhani wengine kwa kweli tuseme kwamba huwa hatu calculate. Nadhani moja hata vile ambao hatuwapi ni kwamba hatu calculate oxygen, hatu calculate fluid. Sasa Fadhila tusome kidogo, yani how much fluid is enough hata kama yuko kwenye shock. Karibu. Okay, nitaongelea kwa kifupi sehemu ya fluid. According to the Surviving Sepsis Campaign guideline ya 2020 ambayo tunaitumia, fluid, unapotoa fluid hata kama mgonjwa yupo kwenye shock, first of all lazima ujue upo katika setting gani. Upo katika setting ambayo ina ICU, usipo katika setting yenye ICU. Tunafanya hivyo kwa sababu utakapomfluid overload mtoto, unaweza at least ukiwa kwenye sehemu yenye ICU unaweza kumfanyia ventilation, wakamintubate. Umeona Kwa sababu kuna risk ya kupata pulmonary edema, kuna risk ya kusababisha mpaka heart failure ukimpa a lot of fluid. Tunasema fluid boluses unazozitoa kama mtu yupo kwenye shock, sio tu unatoa 500 mg na run fast. Anza, kwa sababu unajua signs za shock kama cold extremities, cups refill less than 2 seconds, temperature gradient kwamba cold extremities. Unaweza ukawa unampa fluid small bolus at a time. Unaweza kaanza 10 ml per kg, maybe over 15 minutes. Unaangalia kwa watoto watupush sana kiivo. Tunasema hata kama mtu yuko very healthy, unaweza kaanza 10 ml per kg, ukaangalia over 15 minutes, unaangalia zile signs na symptoms zipo. Hazipo, unaweka tena kidogo, zipo. Lakini kama hauna ICU ukifika 40 ml per kg, that is the maximum. Another thing kuwekea mkazo hapo Amos ni kwamba katika settings zetu tuna watu wengi sana wenye malnutrition. Tuna different protocol ya fluid. Watu wenye malnutrition hawapewi kabisa mabolus ya fluids unless, yani ni bora kumpa maintenance fluid na kwa kucalculate. Ukimpa all that inasababisha heart failure. Kwa hiyo normally we have to monitor that. Na ukiwa unatoa fluid lazima uwe unaangalia symptoms za fluid overload, yani pulmonary edema, ile development of new crackles kwenye lungs, base of the lungs. Unaangalia liver yako, liver haikuwa palpated, lakini baada ya kuanza kumpa fluid, liver nimeipalpate, that is fluid overload. Umeona? Kwa lazima mnaangalia na hizi features zote wakati unatoa fluid. Asante. Sasa kwa sababu ya muda nitatoa summary tu ya yote ambayo kwa kweli alikuwa amebaki kwenye mambo ya intervention. Kwa ujumla zile types 4 ambazo tumezoea sana kuzifundisha ni upper airway obstruction, lower airway obstruction, lung tissue disease kwa watoto kama pneumonia hayo, na disease of the control of the respiratory center, kwa mfano kama toxicity au nini. Sasa ni muhimu sana kuweza kujua kama na mtoto ana upper airway obstruction, wana present with striders. Hiyo striders inakwambia kama there is something with upper airway obstruction, na lazima open airway
kama ni suctioning, positioning, ili uweze kuirelieve. Lakini kuna ugonjwa mwingine I think unaitwa ni croup kwa pediatrics, ni common sana, anakuwa na high running fever. Kama kawaida wakati mwingine tuna nebulize with the epinephrine, with adrenaline, na inasaidia sababu ni viral disease. Lakini lower air obstruction wana present with wheezes, vitu kama asthma, na tunafahamu again it's oxygen therapy na kumnebulize na with bronchodilators. Common kama tulivyokuwa tunazungumza leo, ilikuwa ni ugonjwa ambao una affect lung disease, lung tissue, kwa mfano kama pneumonia. Vitu kama crackles na grunting ndivyo vitakuonyesha kwamba huyu mtoto ana lung tissue disease, plus other issues kama fever na signs zingine ambazo inaonyesha kwamba ana sepsis. Again, oxygen therapy through ABC ni muhimu sana. Kama na disease of the respiratory center, wanakuwa na low respiratory effort, yani unakuta mtoto anapumua mara 6 mara 8, and intervention is not only oxygenation lakini ventilation, kwa sababu hawana drive ile ya kupumua. The concluding remarks ambayo ningesema kwa sababu ya muda, ningesema kwamba unapokuwa una intervene lazima ufanye ile seko ambayo amesema Dr. Saria. You evaluate, you identify, you intervene, you evaluate again. Kwa hivyo kama alivyokuwa anasema Fadhila, unampa bolus ya fluid, lazima uangalie, uassess tena, halafu tena umpe, ili usiweze kumsababishia matatizo. Namaliza kwa hii kauli ya ni Chinese proverb if you are planning for a year, sow rice. Kama unataka una plani za mwaka, wewe bwana lima mchele. If you are planning for a decade, kama una plani kwa malengo ya miaka 10, basi we panda parachichi, panda mti pale Njombe. If you are planning for a lifetime, jamani, ni education. Ni washukuru wote ambao wamejumuika na sisi. Kwa sababu ya muda hatukuweza kwenda kwa detail sana, lakini we hope kwamba next time tutakuwa na nyie, na niwashukuru sana panelists ambao wamekuwa na sisi. Dr. Fadhila ametulead kwa sababu ilikuwa ni sehemu yake sana kubwa ya specialty ya pediatrics. Dr. Gibbons yupo pale kwenye critical care, tunakushukuru sana. Dr. Salia amekuwa na sisi muda wote. Dr. Sanga mtaalamu kabisa oxygen therapy na devices, nami nilikuwa na nyie, naitwa Amos, na Salia pia tulikuwa naye. Kwako Dr. Kevin kwa ajili ya matangazo ya mwisho. Asante sana Dr. Amos na panelists Dr. Fadhila, Dr. Saria, Dr. Gibbons. Tumefikia mwisho wa session ya leo. Tungependa ku-wrap up session yetu kwa kukumbusha kuwa unaweza kupata resources zote hizi kwa kutembelea Learning Resource Center. Unaweza kupata presentation slides na recordings. Pia kuna additional resources kama quiz, case exercises na videos. Kwa kupitia hiyo link unaweza kupata. Lakini pia tunaweza tukawatumia link kwenye baada ya hichi kipindi kwa kupitia email na kwenye groups zetu za WhatsApp. Unaweza kujoin Telegram community, Telegram group kwa kuscan hii QR code here, au kutuma message kwa assist kupitia hiyo namba. Kwa hiyo tunawashukuru, tunawakumbusha kujoin session 10 ambayo itafanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2021, na tutakuwa tukidiscuss obstetric considerations for oxygen in critical care. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwenye session 10 inayofuatia. Kama kutakuwa na maswali unaweza ukatuma email kwa echo@assisinternational.org. Tunawashukuru wote kwa kujoin, tutaonana mwezi ujao. Asante.